నమస్తే, నేను కవిత. వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్. ప్రస్తుతం మనం ఉన్నాము మార్వాడి యూనివర్సిటీలో. ఇది ఎక్కడుంది? గుజరాత్లోని రాజ్కోట్లో. ఎస్, ఆల్ ది వే ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ నుంచి రాజ్కోట్ దాకా వచ్చాము. ఇక్కడ ఆఫర్ చేస్తున్నటువంటి కోర్సెస్ గురించి తెలుసుకోవడానికి. ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ కావచ్చు, ఇంజనీరింగ్ కావచ్చు, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కావచ్చు, దీంతో పాటుగా అగ్రికల్చర్, ఇవన్నీ కోర్సులకి సంబంధించి ఉంది. అయితే ఇందులో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే మార్వాడి యూనివర్సిటీ లా కోర్సెస్ను కూడా ఆఫర్ చేస్తోంది. క్యాంపస్ లోకి వచ్చారు, వాళ్ళ కోర్సెస్ అయిపోతున్నాయి, సెమిస్టర్ అయిపోయిన వెంటనే క్యాంపస్ సెలెక్షన్స్ ఉంటాయి. హ్యూజ్ ఆఫర్స్ తో వాళ్ళు ఇమ్మీడియట్ గా సెలెక్ట్ అయిపోతుంటారు, ఎంఎన్సీలో జాయిన్ అయిపోతుంటారు. దెన్ వాట్ అబౌట్ లా కాలేజెస్? లా కోర్సులు వాళ్ళకి ఎలాంటి ఆఫర్స్ ఇస్తున్నాయి, వాళ్ళకి వచ్చే ప్యాకేజెస్ ఏంటి, ఓవరాల్ గా ఎలాంటి లా కోర్సులు ఉన్నాయి, ఇదే మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాము. ప్రస్తుతం మనం ఉన్నాము మార్వాడి యూనివర్సిటీలో. ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ లా డీన్ ऋषिकेश दवे गारू. दवे जी नमस्ते. नमस्ते. कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप बताइए. मैं भी अच्छी हूँ, एकदम बढ़िया. हमें ये बता दीजिए मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के बारे में. हम लोग सुबह से यहाँ घूम रहे हैं. वी हैव बीन टू डिफरेंट बिल्डिंग्स एंड ब्लॉक्स. वी हैव स्पोक टू डिफरेंट डिपार्टमेंट हेड्स एंड आई एम जस्ट वंडरिंग, अकॉर्डिंग टू यू, यहाँ लॉ कोर्सेस के बारे में अवेयरनेस कैसा है? आइदर इट मे बी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सोसाइटी आल्सो, होल सिक्योरिटी, how they are looking after this law courses? Well, to be honest, अभी भी ये एक notion है. There is a notion, that law is not an attractive career option. Okay. Right? But if you look on the other side, the highest paying people, highest paid people are either doctors or either lawyers. Exactly. For example, people like Harish Salve or Abhishek Manu Singhvi, they earn crores of rupees just for one hearing. Of course, I mean, we are not saying that everybody can be Harish Salve or Ram Jethmalani or exactly. people Abhishek like Manu that, Singhvi. Abhishek Manu Singhvi. But at the same time, even if a person earns 5% or is able to earn 5% of what they are earning, he will be a very well-to-do person. Exactly. In society. There are very few law colleges or law schools in India, and out of them very few are quality law schools. Yeah. So if you become good in any profession, then you can be successful. Even in your city, you must be having thousands of doctors. Exactly. Right. But if you say how many good doctors are there, we can count on them. On the fingertips. Yes. Right. Similarly, in any profession, if you are an engineer or if you are a doctor or if you are a lawyer, if you are good, you will be successful. Exactly. And that is what we try to do. Second thing is that now most of the courses, for example, let's say engineering. Now, to become successful in engineering, you have to be really good at science. You have to be really good at maths. Okay. But generally, in students or in any human being, if you look at them, either they are good in numbers or they are good in languages or theory. Okay. You will find very few people who are good in both. But people think that, okay, even if I am bad in numbers, I have to do engineering. Why? Because it pays very good, And at the end of the day, they become bad engineers, and then they will curse the system that, okay, we are not getting job. But the fact is, anytime, I mean, any person has to build on their strength. Whatever is your strength, you have to capitalize on your strength rather than capitalizing on your weakness. Exactly. Okay, so I suggest all those students who are not good at numbers but are good at words or good at theory or good at languages, good at logical thinking also. Logical thinking, that are good in arguments, that they should look at law as a career option. Yeah. Okay. The reason being, in every career there are one or two options available. Plan A, there can be plan A, there can be plan C. Exactly. B or plan C. But in in law, you will have options from A to Z. Okay. Because each and everything, you can think about has a connection to law. Exactly. Okay. Even engineers cannot do anything which is not legal. Yes. Okay. Doctor cannot do anything which is not legal.
right? So we are governed by law from the time we are born till the time we die. Exactly. Okay, so it's a profession where you can be a criminal lawyer, you can be a corporate lawyer, you can be a sports lawyer, you can be a food lawyer. I mean, now there is a new branch coming up, is food law, especially after COVID, you know, or after the Maggie ban, which you all know. So all these things, you know, there are so many options that are available. Sports law has becoming a very interesting option, you know. Air and space law, because of this internet revolution, is coming up in a big way. So there are so many options in law which a student can capitalize upon. Exactly. Okay. So it's a huge opportunity, and the good thing is that, you know, in most of the professions or most of the courses, you know, the supply has become higher than demand. But in law, you know, it's the reverse. Yeah. You know, that the demand is higher than the supply. కన్వే దిస్ టు ఇన్ తెలుగు. సో ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకోవాల్సినవి, ఆలోచించాల్సినవి, ఫోకస్ పెట్టాల్సినటువంటి అంశాలు లా కోర్స్ మీద బోల్డ్ అని కనిపిస్తున్నాయి. ఇప్పటిదాకా రవే గారు చెప్పింది కూడా అదే. ఓవరాల్ గా మిగతా కోర్సుల మీద ఉన్నటువంటి ఫోకస్ కావచ్చు, ఒక ఫ్యాసినేటింగ్ థింగ్ అనేది లాలో ఉండట్లేదు. కాకపోతే మోస్ట్ డిమాండింగ్ గా కనిపిస్తున్నవి రెండు సెక్టార్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఒకటి డాక్టర్స్ అయితే, ఒకటి అడ్వకేట్స్. మామూలుగా ఇప్పుడు మన దేశంలో ఉన్నటువంటి టాప్ క్లాస్ సో కాల్డ్ హై డిమాండ్ చేసేటువంటి లాయర్స్ ఏదైతే, అడ్వకేట్స్ ఏదైతే సంపాదిస్తున్నారో అందులో కనీసం 5%, 10% సాధించడానికి, సంపాదించడానికైనా యూజ్ అయ్యేది లా కోర్సెస్. అయితే మిగతా దాంట్లో అయితే డిమాండ్కి తగ్గట్టుగా సప్లై, లేకపోతే సప్లై అనేది ఒక్కసారి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. బట్ లా కోర్సుల్లో మాత్రం డిమాండ్ ఎంత ఉందో సప్లై మాత్రం చాలా తక్కువగా ఉంది. దీనికి ప్రధాన కారణం వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆలోచన, లేకపోతే మిగతా కోర్సుల మీద ఉన్నటువంటి మమకారం ఎక్కువ అవడం వల్ల లాకి వచ్చే వాళ్ళ నెంబర్ అనేది చాలా తగ్గుతుంది. అయితే మన జీవితంలో ప్రతి అంశంలోనూ లాతో ముడిపడే ఉంటుంది. డాక్టర్లు అయినప్పటికీ, లేకపోతే ఇంజనీర్లు అయినప్పటికీ లాకి సంబంధం లేకుండా మనం పుట్టిన దగ్గర నుంచి చనిపోయే వరకు అవసరం అవుతుంది లా. దీంట్లో ప్రధానంగా మనకు కనిపిస్తున్నాయి, ఒకటి క్రిమినల్ లా కనిపిస్తోంది, కార్పొరేట్ లా కనిపిస్తోంది, ఇంటర్నేషనల్ లా కనిపిస్తోంది, అండ్ కొత్తగా వచ్చింది ఫుడ్కి సంబంధించి లా. ఎస్, కరోనా తర్వాత ఫుడ్కి సంబంధించినటువంటి ఆ లా, దాంట్లో ఉన్నటువంటి కేసులు కావచ్చు, దాని మీద వస్తున్నటువంటి ఫిర్యాదులు కావచ్చు పెరిగిపోతున్నాయి. కాబట్టి ఇంజనీరింగ్లో జాయిన్ అయినప్పటికి కూడా దాని మీద కమాండ్ లేకపోతే అందులో సక్సెస్ అవ్వలేము. కాకపోతే కొంచెం లాజికల్ థింకింగ్ ఉంది, అబ్జర్వేషన్ ఉంది, ఆర్గ్యుమెంట్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ ఉన్నాయంటే బెస్ట్ ఐడియల్ ఆప్షన్ ఈజ్ లా కోర్స్ అని చెప్తున్నారు దవేజీ. దవేజీ, తో ఏ सब लोगों को पता है, लेकिन when they compare them with other courses, like we spoke about that also, management courses or any other courses, they get that immediate offers when they complete their course. They come to college, they give that campus selections, and they give that appointment also. They announce this is the per annum they are going to get, that this is the amount they are going to get. Then what about law students? Are they going to have these campus selections after they completing their course? Well, with Marwadi University, Faculty of Law, we have developed a very unique concept. Okay, we offer them 8 compulsory internships. Oh, okay. Okay, so after every semester, the student has to go to for an internship. And especially the last 3 internships that happens in 4th year and 5th year, we focus on their placement. Okay, so what we do is we send them to, because Faculty of Law at Marwadi University is a very niche faculty. We offer very limited seats. Oh, yeah. Okay. So we have like 120 seats in total, that is to say BCom LLB 160 seats and BLLB 60 seats. Okay, so we know each and every student, and we know the attitude, we know what the student is good at, you know, what are his strengths. We compare it with, you know, the possible recruiters, their demands, and we offer them internships. Okay, so we send them for internships. Okay. In most of the law schools, you know, the students have to search internship on their own. Exactly. But we don't do that. We offer them internships, you know, and if the person of the firm accepts the students second time, right, 90% that student will get a pre-placement offer. Okay. Okay, because nowadays law firms have become very smart. They feel that, okay, instead of, you know, identifying a possible recruit in an hour-long interview and
Second option is, working with them for 1 month. Looking at how that person How the fits. smart they are. Yes, and how that person fits in their organization. It is a better option for them also. Exactly. Because 1 month and 1 hour, it's a huge difference, because you in 1 hour you can be very good, but in a long run you can not be so good. So that is what we are trying to do, and I am happy to tell you that this is the second batch that will pass out this year, and 80% of my students are already placed. Okay, that's great. And the rest of 20%, they are either going for litigation or they are either going for judiciary exams or something like that. Therefore, they are not, applying for a job. ఇప్పటికీ అయితే మామూలుగా లా కాలేజీలకి సంబంధించి ఆఫర్ చేసేటువంటి ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఇక్కడ మార్వాడి యూనివర్సిటీలో లా కోర్స్ చేస్తున్న వాళ్ళు బీకామ్ ఎల్ఎల్బి కావచ్చు, లేకుంటే బిఏ ఎల్ఎల్బి కావచ్చు, 120 సీట్స్ అనేవి ఉంటాయి. బీకామ్ ఎల్ఎల్బిలో 60 సీట్స్, బిఏ ఎల్ఎల్బిలో 60 సీట్స్ అనేది ఓవరాల్గా 120 సీట్స్ కి సంబంధించి ఆల్రెడీ అడ్మిషన్స్ ప్రక్రియ అనేది అయితే కొనసాగుతోంది. యూజువల్ గా వచ్చేటువంటి ఈ డౌట్ ప్రతి ఒక్క పేరెంట్ దగ్గర నుంచి లేకపోతే స్టూడెంట్ దగ్గర నుంచి వస్తుంది, ప్లేస్మెంట్ సంగతి ఏంటి అనేది. అయితే ఈ కోర్సులో జాయిన్ అయిన దగ్గర నుంచి కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయే వరకు 8 ఇంటర్న్షిప్లని లా స్టూడెంట్ అటెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. అక్కడ ఎవరైతే ప్రోమినెంట్ ఎమినెంట్ లాయర్ ఉంటారో వాళ్ళ దగ్గరికే వీళ్ళని పంపిస్తూ ఉంటారు. ఆ తర్వాత అక్కడ ఇంటర్న్షిప్ అనేది కొనసాగుతూ ఉంటుంది. 8 ఇంటర్న్షిప్ లో ఎవరి కెపాసిటీ ఎంత ఉంది అనేది తెలుస్తుంది. ఓవరాల్ గా అయితే క్యాంపస్ సెలెక్షన్ కోసం వచ్చిన వాళ్ళలో ఒక 1 అవర్ ఇంటర్వ్యూ అనేది ఉంటే, వీళ్ళు ఇంటర్న్షిప్ కు వెళ్ళినప్పుడు 1 మంత్ ఇంటర్న్షిప్ అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి ఏది బెటర్ చాయిస్? 1 అవర్ లోనే ఒక్కొక్కరు కొంత స్మార్ట్ గా ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఆ టైంలో హ్యాపీగా హైలీ ఇంప్రెసివ్ గా ఉండొచ్చు. ఆ తర్వాత 1 మంత్ లాంగ్ పీరియడ్ లో ఒరిజినాలిటీ అనేది బయటపడుతుంది. కాబట్టి ఇప్పటిదాకా మార్వాడి యూనివర్సిటీలో ఎవరైతే డిగ్రీ పట్టా పుచ్చుకొని బయటికి వచ్చారో 80% వాళ్ళకి ఇమ్మీడియట్ గా ప్లేస్మెంట్స్ అయిపోయాయి. వెన్ వి టాక్ అబౌట్ ద క్లాసెస్, సో how do they have this mock court scenes? Are like right now we are in mud court, right? Mud court hall. Mud court hall. Yes. So how do they interact? Like how do you take the classes? How do they argue? What do they do in this course? Well, this is a typical moot court hall. Moot court means, it's a fictitious problem. Okay. Which we give to the students. Okay, so which has both the sides to argue. So there is a team. 2 teams compete against each other, and they first of all they do research. Okay. Like what are the points in their favor? They make written argument, which is called a memorial. And then they argue before the judges. Oh yeah. Okay, so both the parties put their argument, and we train them in how to put their arguments, how to do research, how to maintain court decorum. Because that is also a very important aspect, and how to argue in a way that, even if you don't have anything in your favor, Yeah. Your arguments must be such that the judge is forced to consider your case. At least for postponement. Yes. So basically we teach them how to look at both the sides of the coin. Okay, because that is very necessary. They should not miss that empathy, or like they should be having that compassionation. Everything. Yes, everything, and most important thing is that they should be representing their client, no matter what the issue is. Yeah. Okay, because not who will be more successful? A lawyer who can handle complicated cases, cases which probably will not be in their client's favor, but then also they end up winning it. So that is what the important skill that we need to inculcate in the students. Okay, so in the first year itself, we teach them critical thinking. There is a paper on critical thinking, which is a compulsory course. We teach them legal writing. We teach them moot court. This is also a compulsory course which they have to handle. So all these things, gives them necessary skills to become a lawyer. Yeah. Okay, because law is found on Google, right? You can Google and you can find whatever the law is. But the important skill a student requires is how to interpret that law, how to present that law, how to construct your arguments in a manner that is convincing the judge. So this is the skills that we try to inculcate into the students, while teaching them over here for 5 years.
సో ఒక రకంగా మాక్ కోర్ట్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో రెండు పార్టీలుగా విడిపోతారు స్టూడెంట్స్, ఎవరి వైపు ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి అనే దానికి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ గా రీసెర్చ్ అనేది కూడా ఉంటుంది. ఇదంతా ఫస్ట్ ఇయర్ లో క్రిటికల్ థింకింగ్ అనే దాంట్లో వస్తుంది. యూజువల్ గా వాళ్ళు దేని గురించి ఆలోచించాలి, ఏది మిస్ అవుతోంది, లేకుంటే దేని మీద ఫోకస్ పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ఒక్కోసారి ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్ని ఎంత చేసినప్పటికీ కూడా కేసు మన వైపు ఉండకపోవచ్చు, మన ఫేవర్ ఉండకపోవచ్చు. అయినప్పటికీ కూడా ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని కంటిన్యూ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ఎందుకంటే క్లయింట్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి ఎట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి బేసిక్ ఫెసిలిటీస్ ఏవేవి ఉంటాయి, వీటన్నిటికి సంబంధించి ఫస్ట్ ఇయర్ లో కోర్సులో ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేస్తూ ఉంటారు. అందువల్లే మార్వాడి యూనివర్సిటీ లాకి సంబంధించి పేరు తెచ్చుకుంది అంటున్నారు దవేజీ. సో దవేజీ, आप ये बात बता दीजिए, why Marwadi University for law courses? What do you say about this? Well, as I said first, earlier also, that we have 8 compulsory internship. That is a very, very unique concept with us. So, right now, my students who have graduated from there, I'm in this field for last 20 years. Okay. So those students who have graduated from GNLU, from NIRMA, they have become successful lawyers, they have become good law firm partners, So I am able to secure good internships for my students, because of my connection of my old students. Exactly. So we have this 8 compulsory internships, which are very rigorous. Each internship is for 4 weeks. So that is one very, very positive point. The second positive point is that we give them, necessary skills to become a successful lawyer. That also I already said. Skills like critical thinking, argumentative skills, legal writing, drafting, moot courts. We also teach them foreign languages like French. So those are the skills that are required for a student to be a good lawyer. So our focus is to, ensure that my student is ready for the profession from the day he graduates. Okay. Okay. So that is the first thing. Second thing is we have very excellent faculty base. Because that is the second thing which a student should always consider. Number one thing is what they are going to teach. Second thing is who is going to teach. Exactly. Because if a person who is not good for anything and if he starts teaching, it's of no use. So we have very excellent faculty base from all over India, and although this is situated in Gujarat, I am the only Gujarati faculty in faculty of law. Okay, rest all my faculty members are from different states. So the best in. Do you have any Telugu faculty also here? We don't have any Telugu faculty. But South India se hai. But we have from Kerala. Okay. Yeah, we have a Malayali faculty over here. We have faculty from Kolkata, from Northeast, from Rajasthan, MP, UP, Maharashtra. So almost all states we have faculty. And the third thing is that we offer a very, very important thing, which is foreign collaborations or foreign exposure or international exposure. We have tie-ups with European universities, with American universities, and generally there are semester exchange programs offered by different universities, but they charge very heavy for that. Okay. Like for if they want to go for an international semester exchange, the student has to pay anything between 5 lakhs to 10 lakhs or more. But our exchange programs, they are not charged any single penny. Oh. Yes. Especially in our European universities. How long that will be that exchange program? It will be for one semester. Oh. Entire semester. Yes. Okay. Okay. So especially our European partners who are from Hungary and Spain, we offer them this program where their airfare is taken care of, their food is taken care of, their residence is taken care of, their tuition fee is taken care of. The student does not have to pay anything. Then we also have an American university, Chicago Kent College of Law, which is a part of IIT Chicago, which is one of the best engineering institutes in the world. Over there, they have to pay for travel and accommodation, but no tuition fees. Exactly. So even in USA, where law or legal studies is very, very expensive, even expensive than engineering, but over there also, the student does not have to pay any single penny for a semester exchange. Of course, there are limited seats, so students have to be, capable of getting selected. But yes, that is also a very good experience for them.
And also we have international students over here on campus. Okay, so that also gives students a lot of exposure, and he becomes a global citizen. Exactly. Okay, because in law, interpersonal relationships are also very important. And that is what students learn, to accept differences, to respect the differences, and to celebrate those differences. Exactly. So, our student goes for national moot court competition, international moot court competitions every year. And you will be surprised that most of our team, because generally in moot court there are 3 students team, we have a mix of international and Indian students. Indian students. And whenever there is a mix, they have come up victorious. Okay. So that is a very unique thing about Faculty of Law over here. Plus we have something which is called electives. Yeah. Okay. So there are emerging areas of law, as I suggested in the beginning itself, food law. That is one part. We have energy law, we have health law, we have sports law, we have water law. You people must be aware of, the water dispute, Kaveri water dispute, which is world famous. So water law, and somebody has said that, the Third World War will be on only water. So all those electives we offer, and we offer something called honors. Okay. Generally, there are Bar Council of India gives 2 type of affiliations. One is BA LLB, that is plain, and the another is BA LLB honors. Okay. Okay. So if you want to offer honors program, you have to teach 8 extra papers of a specialization. Okay. So we have honors program in constitutional law, criminal law, corporate law, international law, and IPR, intellectual property rights. Students will come out with a specialization at the end of the 5 years. So that is also a very unique thing about Faculty of Law at Marwadi University. Yeah. And another thing, most important thing is that we have very rigorous curriculum. Most of the time the student have to study really hard, in getting success over here. సో మార్వాడి యూనివర్సిటీలో లాకి ఎందుకు ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి, ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అంటే, ఏం చెప్తున్నారు ఎంత ముఖ్యమో అది చెప్పేది ఎవరు అనేది కూడా అంతే ముఖ్యం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫ్యాకల్టీ కూడా ఎమినెంట్ ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు. ఆల్మోస్ట్ 20-30 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ ఫీల్డ్లో ఉన్నటువంటి ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు. ఎట్ ద సేమ్ టైం వీళ్ళ దగ్గరకు వచ్చేటువంటి క్లయింట్స్తో కూడా, వీళ్ళు పెట్టుకున్నటువంటి టైఅప్స్ కూడా మార్వాడి యూనివర్సిటీకి ఫారిన్ కంట్రీస్, అక్కడ ఉన్నటువంటి లా యూనివర్సిటీస్తో టైఅప్ కూడా ఉన్నాయి. యూరోపియన్ కంట్రీకి వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఒక సెమిస్టర్ అంతా మిగతా లా యూనివర్సిటీస్ నుంచి వెళ్తే, లా కాలేజెస్ నుంచి వెళ్తే ఆల్మోస్ట్ 5 to 10 lakhs ఖర్చు అవుతుంది. బట్ మార్వాడి యూనివర్సిటీ నుంచి కనుక యూరోపియన్ కంట్రీస్లో ఉన్నటువంటి లా కాలేజెస్కి ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ కింద వెళ్తే సింగిల్ ఎన్పి కూడా పెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. అదొక బిగ్గెస్ట్ బూస్టప్, బిగ్గెస్ట్ సపోర్ట్ లా కాలేజ్ స్టూడెంట్స్కి వస్తుంది. ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్స్ చేసుకోవడం వల్ల ఇంటర్న్షిప్ అనేది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి క్లయింట్స్ మధ్య జరగవచ్చు, లేకపోతే అడ్వకేట్స్ దగ్గర జరగవచ్చు, ఆర్ఎల్స్ లా కాలేజ్కి వెళ్తే ఫారిన్ యూనివర్సిటీలో ఉన్నటువంటి లా కాలేజీల దగ్గర కూడా ఈ ఇంటర్న్షిప్ అనేది చాలా పెద్ద హెల్ప్ అవుతుంది. వాళ్ళకి సపోర్ట్ అనేది కూడా వస్తుంది. ఏం చెప్తున్నారు, ఎలా చెప్తున్నారు, గ్రాడ్యుయేషన్ అయి బయటికి వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి వాళ్ళు ఒక పక్కా ప్రొఫెషనల్ లాయర్స్గా మార్కెట్లో చలామణి అవుతారు. అంత గ్యారంటీ మార్వాడి యూనివర్సిటీ ఇస్తుందని చెప్తున్నారు దవేజీ. ఎట్ ద సేమ్ టైం వీళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ఒక లేటెస్ట్ ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి ట్రెండ్స్కి తగ్గట్టుగా, లేకపోతే కాలానికి తగ్గట్టుగా కోర్సుల్లో కూడా మార్పులు అనేవి వస్తున్నాయి. కేవలం బిఏ ఎల్ఎల్బి మాత్రమే కాదు, బిఏ ఎల్ఎల్బి ఆనర్స్ అనేది కూడా ఉంది. అదొక స్పెషల్ కోర్సు లాగా, దానికి సంబంధించి స్పెషల్ కరిక్యులం కూడా ఉంటుంది. సో రిగరస్ కరిక్యులం అనేది ఉంటుంది, ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా ఉండేటువంటి కరిక్యులం. కాబట్టి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ యూనివర్సిటీ లా కాలేజ్కి సంబంధించి మార్వాడి యూనివర్సిటీకి ఉంది. ప్లేస్మెంట్స్కి సంబంధించి కూడా ఇక్కడ ఇమ్మీడియట్గా అయిపోయిన వెంటనే ప్లేస్మెంట్స్ కూడా అవుతుంటాయి. కాబట్టి టైఅప్స్ అటువైపు యూరోపియన్ యూనియన్తో ఉన్నాయి, ఇటు యుఎస్లో ఉన్నటువంటి షికాగో యూనివర్సిటీలో అక్కడ ఉన్నటువంటి లా కాలేజ్తో కూడా ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఫెసిలిటీస్ అనేవి కూడా వాళ్ళకి బెటర్మెంట్ అవుతోంది. అలాగే ఈ కాంపిటీషన్స్ అనేవి అవుతూ ఉంటాయి. అక్కడ మూడ్ కోర్ట్కి సంబంధించి కాంపిటీషన్లలో కూడా ఫారిన్ నుంచి వచ్చినటువంటి స్టూడెంట్స్ కూడా ఉంటారు. ఆ ముగ్గురు ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ బ్యాచ్లో ఫారిన్ స్టూడెంట్ ఉంటారు, మన వాళ్ళు ఉంటారు. కాబట్టి ఎక్కడ కాంపిటీషన్స్కి వెళ్ళినప్పటికీ కూడా మార్వాడి యూనివర్సిటీ వాళ్ళు మాత్రం విన్ అవుతున్నారని చెప్తున్నారు దవేజీ. సో దవేజీ, when we are talking about Marwadi University, particularly a law college, how many students are there from Telugu states, from Telangana and Andhra Pradesh?
Well, as of now, in Faculty of Law, we have few students from Telangana and Andhra Pradesh, and in fact, one of our toppers, and I'm sure she will be getting a brilliant job offer because she interned with Tata Chemicals, and again they have called her for internship, and they have approached us from their side that okay, send her again. So of course, one of our brightest students who is right now in 4th year is from Telangana, and I'm sure once she completes her graduation, she will be coming out with very wonderful placement. The reason being, in our Faculty of Law, the student comes after proper research. So we don't have students coming in just like that, and just like that, because then they will prefer cities like Pune or Bombay where they can have fun and less studies. So what are the companies they are offering jobs to these law students? Like we have spoke many like sectors, right? Food, health, nutrition, water. So what are the lucrative, you should say that? Well, in law, there is something called law firms. Yeah. Okay. Law firms are such entity who does all the legal compliances for big corporate giants. Okay, for example, if Adani wants to establish a company or Reliance has to establish a company, there is not, an easy thing, that okay, we will open a shop and start selling things. There are lot of legal issues involved in that. So law firms are those entities who does all those work. Okay, or for example, Hero Honda, they got separated. So again, it's not an easy process. Because so there is a lot of legal implications which are there. Or Vodafone purchased Idea. Exactly. Again, not a simple process. There is huge legal paperwork which is involved. So all these things are done by law firms. Okay, and there are a lot of law firms across India, especially in the cities like Delhi, Bangalore, Bombay, Ahmedabad, Kolkata. So they are the biggest companies who hire law students, and the package range from say 18 lakhs to 10 lakhs in law firm, and I'm talking about starting package. Yeah. And then again, all corporate houses, because each and every corporate house requires a law officer. Okay. Exactly. Because nowadays compliance have increased so much, that each and every, you talk about labor, you talk about capital, you talk about, environment, you talk about production. We need licenses, clearances for every aspect. So they require law officers. Banks, insurance companies, they have a lot of claims to settle. So they have legal team in every city practically. Okay. For example, I'm talking about, take any leading insurance company. They will have a team of lawyers in each and every city. Yeah. And irrespective of the size of the city I'm talking about. So they require a lot of legal officers. Because if you want to give a loan, you need to examine the documents. Exactly. And that only legal officer can examine. So all these things require a lot of lawyers, and of course this is one job. The most lucrative thing in law is private practice. Yes, exactly. Of course, it will take time to establish, your practice, your own practice, credibility. But once you establish it, sky is the limit. I have seen my students who are like experience of 10 years or 7 years, they are earning so wonderfully, and now they have to refuse new cases. They have to come to that situation. So if you are good at litigation, you are good at drafting, you are good at arguing, litigation is very lucrative. The third very important option in law is to become a judge. Okay, each state has a judiciary examination, right? And it is just like UPSC or any other exam, but it is taken by the state itself. And if they become successful over there, they can become a judge. And judge is a position with so much respect, so much power.
You know, a judge is the only person who can call even Narendra Modi before him. You know, I'm not exaggerating over here. Exactly. You know, so That will happen. That happens. You know, that is also a very important job prospect. You know, which a student can explore, and we provide specific training for all these things at Marwadi University. And fourth option, which most of the people don't know, is in our defense forces. Yeah. There is something called JAG, that is Judge Advocate General. Okay, so that is a legal division of defense forces. Okay, so they also require a lot of legal officers. Okay, so each year they also take exams, you know, which is competitive exam. So if you want to serve the nation, if you want to serve the army, armed forces, you know, you can also apply for JAG. Many times, you know, for example, if there is a girl or there is even a boy who is not physically very fit to become a soldier, you know, and still he wants to serve the nation, you know, then JAG is an opportunity, because over here they are not, I mean, they don't require that physical level, you know, which is required for a soldier. So that is also a very good option for them. You know, so I mean, as I said, options are plentiful. Okay, there are demand is also high. Yes, from A to Z. Okay, we have options, and demand is also pretty high. And అయితే తెలంగాణకి సంబంధించి ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ వస్తున్నారు అంటే ఇప్పటిదాకా టాప్ ఆఫర్ వచ్చింది, హైయెస్ట్ ఆఫర్ వచ్చింది లా కాలేజ్ స్టూడెంట్, షీఈస్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ. సో ఈ మాట దవేసి చెప్పారు. సో ఇప్పుడు కార్పొరేట్ కంపెనీస్ లా ఫార్మ్స్ ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాయి కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం ఏర్పడుతుంది. లా ఫార్మ్స్ లో వచ్చేటువంటి ఆఫర్స్ ఒక స్టూడెంట్ కి 18 lakhs నుంచి 10 lakhs ఈ రేంజ్ లో పర్ యానం అనేది ఉంటుంది. దీంతో పాటుగా వస్తున్నటువంటి ఇంటర్నేషనల్ లా కావచ్చు, లేకపోతే ఇప్పుడు సరికొత్తగా రాష్ట్రాల మధ్య వస్తున్నటువంటి జల వివాదాలు, వాటర్ ట్రిబ్యునల్స్ కి సంబంధించి కావచ్చు, ఫుడ్ కావచ్చు, హెల్త్ కావచ్చు, ప్రతి ఒక్క రంగంలో మనకి అడ్వకేట్స్, లాయర్స్ అవసరం ఉంటుంది. కాబట్టి వీళ్ళ డిమాండ్ అనేది ఉంది. మోర్ ఓవర్ డిఫెన్స్ కి సంబంధించి కూడా ఇప్పుడు లాయర్స్ అవసరం ఏర్పడింది. ఎవరైతే దేశం కోసం సేవ చేయాలి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి బాడీ బిల్డింగ్ లేదు, లేకపోతే ఆ కెపాసిటీని వాళ్ళు రీచ్ అవ్వలేకపోతున్నారు, వాళ్ళకి ఆ ఎబిలిటీస్ లేవు అనుకున్న వాళ్ళు కూడా ఈ రంగం నుంచి లా స్టూడెంట్స్ కూడా దేశ సేవ కోసం ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ లో దీంట్లో జాయిన్ అయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి అనేది. దవేజీ ఆప్ క్యా బతా దేంగే హమారే వ్యూవర్స్ కో వై దే నీడ్ టు గో ఫర్ లా అండ్ వై దే నీడ్ టు చూస్ మార్వాడి యూనివర్సిటీ? Okay, to end this, I mean, to encourage, you know, students to take up law as their career option, because it has a lot of possibilities. Secondly, you will never get bored because there is a lot of variety of cases that you will be dealing with. And at the same time, at Marwadi University, we have unlimited options, unlimited opportunities. You know, and we have the best faculties, the best course structure. So if you want to explore law and study law in a most appropriate way, you know, this is the place, because over here you will get development from all the sectors. You know, we have experts, we have good teachers, we have good infrastructure, we have good hostel facilities, and at the same time, you know, number of opportunities. If you want to grab it, you know, you are free to do it. So welcome, you are most welcome at Marwadi University Faculty of Law to start your career as a legal professional. So most of the parents must be asking you about the fee structure. They will be waiting for your answer also. What would be the fee structure for this law courses? At Marwadi University, we charge 1,50,000 per year. Okay. As fees. You know, which is again very competitive. If you look at any other good law school, they charge between 2.5 lakhs to 7 lakhs or 8 lakhs. But at Marwadi University, we only charge 1,50,000 rupees per year. So this is for course? Course, yes. And then what about the hostel and other facilities? Hostel, there are various options available. There are four-seater, two-seater options, AC, non-AC. So, but average will be like around 1 lakh rupees for hostel. That includes food, accommodation.